Lob, Joel Ssenyonyi, waliwo ensonga ndoza tusobola tuzirabe ali mu Parliament, ensonga zino zayogerako tusobola tuzifune then nzije tugamba ebigambo. Yes, Lob. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, I rise regarding a matter which we have been hearing a lot in the corridors, especially as it kept developing. A couple of weeks ago, the Speaker of Parliament announced, while presiding, that Parliament is going to have some regional seatings. I reached out to the Speaker, I wrote, asking to be brought on board regarding this matter. I did not get any feedback. I wrote again, and there was no feedback. A bit of the information I got was from staff members, including staff in my office, about meetings happening, planning the regional seatings, and so on and so forth. I wrote again. I said, but I think it is good manners that as leaders we are aware of what's going on, but also to be brought on board regarding a critical matter such as the regional seatings. Because too many questions are asked of us in the public, and we don't know how to respond. Honorable Speaker, I lead colleagues on this side of Parliament. And sometimes I am also asked questions by them, and I don't have any answers. Where I'm meant to get the answers from when I ask, I don't get the answers. Honorable Speaker, as I got out of my office to come to plenary, I received a letter from the Speaker of Parliament written today, maybe a few minutes before I could leave office, informing me about the regional seatings and asking me to rally members of the opposition to come to the regional seatings, which are going to happen in different regions, beginning with the North, West, East, Central. Honorable Speaker, I want to beseech you that we become better organized than this. Why should I, as leader of the opposition, be asked to rally colleagues to come for a sitting, one, last minute? Number two, I don't know the details about. Number three, as I have said before, even in some of those letters I've written, can this matter be processed by the business committee? Can it be processed by the parliamentary commission, which discusses matters to do with finances? Because regional sittings come with a pecuniary implication, a financial implication, costs thereof, and so on and so forth. Why are these matters being handled, whether it be in small cocoons and so on, and some of us as leaders, we are left out? You only want to bring me on board last minute, asking me to mobilize my colleagues to come and attend. To come and attend what? Which I have not been brought on board about. Adam, on procedure. Honorable Speaker, the honorable colleague has been in Parliament for a while. He knows that procedure takes precedence. Colleagues, please, let's listen to one another. Right, Honorable Speaker, I ask that we become better organized. The public has been putting Parliament onto a weighing scale. And regarding these regional sittings, they're saying, but wait a minute, you as Parliament, you sit here. Are you not able to sit here and deliberate on matters that will be of great concern and impact to the North, to the West, to the East, to Central? Do we have to move to those regions and spend money? And those are questions they're asking. Now, we who are not even brought on board, how am I supposed to defend such a situation which I don't have information about? As I wrap up, Honorable Speaker, who sits and approves these things away from the Parliamentary Commission, which I'm a member of, and I don't know? Because if we had sat to discuss these matters, and then our thoughts, whether it be in the business committee or in the Parliamentary Commission, are taken care of, and then we come to some kind of understanding. But I'm brought on board last minute, only being asked to mobilize my colleagues to come and attend these regional sittings. This is not right, Right Honorable Speaker. Thank you, Lop. I've taken note of your concerns.
I don't know how your schedule is tomorrow, but I will arrange so that we can have the meeting as a top leadership, rope speaker, deputy speaker, and clerk. We first brainstorm on these issues before putting them outside that way. Okay, so let's do it that way, because this is an issue I wouldn't want to explode here, and it goes out of context. Okay, yeah. Thank you. Honorable Kaya. Ndowooza owulidde obunnanfuusi obwannakyemalira obuli mu Parliament. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi is mandatory. It is kya buwaze alina okuba nga atuula ku commission esalawo biki ebikolebwa mu Parliament. Naye batuule eyo mu kakuuni kaabwe mu kasenge baba bamanyi nti ajja kuleeta points enzito oluusi zibalabise ne bataagala kumuincludinga nga bakola decisions ezitwala Parliament maaso oba ezisalirawo Parliament. Kati ku last hour, last minute nga bajja ne bankaluwa byabwe bolo bamwetaaga to make it official era okukiteeka mu mateeka nti kino kyetukola kiri mu mateeka nga bamusindikira olupapula gaggadde nti tusaba okubeekube ku bantu bo bajje beetabe mu ntuula tugenda mu Northern Uganda tugenda kutambula ebitundu bya Uganda ebyenjawulo. Naye nga in first place bwe kyali kifumbibwa bwe kyali kiteekebwateekebwa teyakiriimu kati baagala kimuteekamu ku last minute bakireetemu bugubugu apape bayitewo buyisi bye balowooza naye ate lwakuba nti ono ye mulalamu buli kye mugenda okuyisaawo buli kye mugenda okulaba yakirabye dda kati babireesewo era okumulaga nti waliyo entuula n'ate yabyogeddeko ggulo n'abalaga nti bye munandeetera olwedde mbimanyi okitegedde ate osanga singa teyabyogeddeko olunaku olwajjo leero tebandibireese kubimuwa naye balabye nti abitali nabagamba tuswadde kati katumulage nti nno oba katuyite mu mateeka nga bwe galina okukola ki okutambula. Kati naagambye nedda tewali gwagenda kukoonako kugenda mu bintu bino kubanga olidde basazeewo dda nga aboludda oluvuganya nti tebagenda bigendamu kubanga bimenya mateeka byonona nsimbi za wa musolo gwe Munnayuganda mwanaye kitolinawo bifuniramu. Kati lwaki tuba tubigendamu nga byonona ensimbi zaffe abawo omusolo n'olwekyo n'agamba nenno nedda sigenda kubigendamu ebyo we are just wasting time and money. Kati speaker omuwulidde akuba bakubye omusumaali nti kati tugenda kuyita ssebo tubyogereko then twogere ku ki mpozi tubisazaamu ne tuddamu buto ne twogera ku nsonga zino so si kigwamu bugwi tugenda kubyogerako nti kale tugende tulina okugoberera byonna financial implications sera zinakwononebwa mmeka tugenda kuzijjawa okitegedde lwaki tukola ABCD mu kifo kya kino ebyo byonna birina okubeerawo. Kati ebyo bye batya alternative batya ekibalemesa okubba bo bamaze okubala nno bagenda kubbirawo omusimbi bagenda kugamba 5 billion to be spent on every sitting bakozeseko billion 2 esatu someone azitwale azikolemu ebibye. Kati bye batya embalirira eyo okuba nti omubaka agenda kwewa ssente mmeka tugenda kubeerayo ebiro bimeka tugenda kuspendinga ssente mmeka buli mubaka okugattagatanga zola 5 billion awo tebaagala Ssenyonyi agendeyo kubalabisa kubanga bo balina omunyago gwabwe gwe baagala okuyisawo okubba bwe bato Parliament yaffe bwetambula. Ebyo omukulu oli owamukungwe byali talabisa byali talaga nsi era bye byamuweesa 5 nti gobeera nga kyesirikidde bye tukola biyitewo buyisi era kyava bagoba omubaka wa Mityana municipality omukulu omukulu erinnya ligenzeko Zaake Francis Butebi ne bamugoba mu commission kubanga yali yajja kulabisa nga tajja kubisirikira ne musajja w'ennyundo mukungwe n'asirika n'agamba we yagende nze ndi ekintu kyange kati bibaka fire nze kati bakimanyi tebakyasobola kubiyisaawo batyo fa nga Joel gyali then balina obimukweka babikole mu kyama naye ate bagenda obikola mu kyama ate n'abijjayo n'abiraga ensi n'ebitegeera olwo ne ba fijitinga namanya tuyidde olwagawo kiteekawo ate bakikole mu mateeka nga tekikyadda mabega kukolebwa mu mateeka n'ekyo bwate ensonga bazisimbye busimbalaala nti twewaŋŋana ebitiibwa ate bintu bikole mu mateeka gabyo nga bwe birina okutambula.
tenza gamange etteeka oba procedure egamba bintu bikole bwe bitadde nga si bwe tubikoze ne mugambe tugenda okukola biri mu mateeka no nedda n'abigaana Joel Ssenyonyi bamugambye bajja musikana katubirinde tujja kubitegeera